ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12 ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12 ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಆಕ್ಚುಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಲಾ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ which violates fundamental rights can be declared by the courts as unconstitutional or ultra vires. Ultra vires ಅಂದ್ರೆ unconstitutional. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಡೀ ಲಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಲಿ ಒಂದು ಭಾಗನೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಬಿಫೋರ್ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ IPC ಸೆಕ್ಷನ್ 377 ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೆಲ್ತ್ ವಿತ್ ಹೋಮೋಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಒಫೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ದೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ IPC ಸೆಕ್ಷನ್ 377 ಆಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್. It is violating right to equality, right against discrimination. But they did not declare the entire law as unconstitutional. ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೂ IPC ಸೆಕ್ಷನ್ 377 ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ IPC ಸೆಕ್ಷನ್ 377 ವಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್. ಅಂದ್ರೆ IPC ಬೇರೆನೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಒಫೆನ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಅ ಕೇಸ್. ಇವಾಗ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊಸ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಳೇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾ? Do we consider only the laws passed by the parliament? Do we consider only laws passed by the state assemblies? Do we consider the orders issued by the president? Do we consider the orders issued, notification issued by the government? Do we consider the rules that are made by the government? Do we consider the ordinances that is passed by the president, ordinances passed by the governor? So ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Law passed by the parliament, law passed by the state, notification issued by the president, order issued by the government, rules made by the government, notification issued by the government. Ivalla, it comes under what? Definition of the law. But not only that, the courts have also clarified the customs and traditions. That also comes under the definition of the law. And then religious laws ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ it comes under the definition of Article 13. ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎನಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲಿಜನ್ ಆಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು ಲಾ ಯಾರು ತಂದಿರೋದು, ಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ನೀವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋದು. ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ವಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್. ಸೊ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಂದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ವೈಲೇಟ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಆದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸತಿ that was banned, that has been banned. Understood? So customs, traditions will also come under the definition of the law. But ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12 ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದೇ ಟುಕ್ ಅಪ್ ದ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಎನಿ ರೈಟ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್. ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಬಟ್ ಹೌಎವರ್ ದೇ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಶಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇದೇನಿದೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್, and if that fundamental right is considered part of the basic structure of the constitution, then we have the right to declare it unconstitutional. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು 13 ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಟುಕ್ ಇನ್ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್. ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಬಟ್ ಕೇಶಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13. ಆದರೂ ಕೂಡ even though it is not part of definition of article 13, if there is any constitutional amendment which is violating any fundamental right, and if that fundamental right is considered to be part of what basic structure, then we can declare that constitutional amendment unconstitutional. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, on one hand parliament has the power using a constitutional amendment to take fundamental right, that is there. But the other meaning of the judgment is that they don't have the power to take all fundamental rights, especially those fundamental rights that has been considered by the courts as what? Part of basic structure. So basic structure andre ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. It is nothing but a judicial innovation. So it is judiciary or the judges who are going to decide which fundamental right is part of basic structure, which fundamental right is not part of basic structure. But going by the definition whether constitutional amendment is part of the definition of law under Article 13, no, it is not. But can it be declared unconstitutional? Yes, it can be declared unconstitutional. When it is violating a fundamental right that is considered by the courts as part of basic structure. So ಇದನ್ನ ಇವರು ಕೇಶಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ what they gave. So remember, constitutional amendment is not part of the definition of Article 13. But ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ 13 ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್? laws passed by the parliament, laws passed by the state assemblies, ordinance issued by the president, ordinance issued by the governors, temporary laws that has been made on the delegated legislations, rules, notifications, everything will come under the definition of a law. Even customs, religious traditions, they also come under definition of Article 13. But remember, constitutional amendment does not come under the definition of Article 13. But what is that but? Even though it is not part of Article 13, still it can be declared by the courts as unconstitutional when? If it is violating any fundamental right, and that fundamental right is considered to be by the courts as part of basic structure. Because in ಕೇಶಾನಂದ ಭಾರತಿ case only they came out with something called as basic structure. So ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ with respect to what? Article 13. So Article 13 in general defines what? Law.